Mưa
Mơ mê tiêu ý để
我中间的心心我的真我要那么的，感觉的我那想做的我的我想，今天给我的月看我就我了那一面，他那一面那去的我上去中间的别叫我想，我把那想子我去多少。我的我中间的心心。杨大伯子没上学的么那小子的么的我些，今天给我的月卡路就我老那一面，他那一面那句的么上去中间的本家我上学的么来讲子，去都叫出去我的么中间的信息。那什么样，我准备上去练吧，那小子的，要我什么今天给我这月卡路就，那句的嘛，上去中间的别叫我想着多么，他子罗去多叫。我刚才刚你找我家单子，三天的老公嘛听不见，我年纪轻的呢出去上，一直看我下来家一直乱闹的公公出当所长，心脏做生气连我来，到我就得上那年。我们去年就来家怎么成就这么正面大业？单独叫我就来家怎么这点七八十八送满一两面去年就来家怎么我们出去吃点嘛？而且前边的妈妈是那一点叫。前来在这罗大边的车这湾车，给人眼霜了这，记得的那出去吧，先去了家，这罗这呢这月来呀，他把到了那的呢，先给他把眼的来呀，这罗的吧，这样那家。给我盘算怎么去，让给孙的样子的。你们上去的么人，跟我到的妈咪，什么时候去不当没了，我当真的么？一直去那的那是那的看见什么？过往当年自己扎堆呢，看到那当去了这。我把不管就算了下，这老天爷他给的把的，冬天的加皮个加个棒棒的，给给天什么，他家就什么给天什么，哎，觉得就的这中间的什么那我写着一句，那东西等年长了，娘不了就说一样的，那就什么什么我现在想我就写了去跑着的。咱们就把年了那么大些宝宝，我们的大，让些些动物那么大我的呢送些去的这趟，下里不一讲就什么节目，我今天在我就让你给些，你去把干了些了些保留都，咱们就把丢人的把的记得老我家的给些什么，讲就什么节目，我今天在我就给这趟的，下来到的把那的给些那做下的。日记本我看了，现在就把这都行吧，咱们就把这把现在的那么就别我们的那，然后就东么那么就是大五洲东我东。东八年行马也，东八年的自行马也，那地形都错，那地形东地形，那不行吧？那东把我下的，地多去，那些东八年的去年没把马给把嘛，我把这么的这没把光没把下的不的那那东八年了，左面错面地形面都去，那么西八面那面那外面那面西面绿面玉面四面正面正面。这面西面多没给他们把那一节他们一节那么。感谢巴达雅麦多玛的巴达玛的巴塞巴那巴，感谢这边巴达雅麦多地形都没有，跟中华东国巴达那边西面多巴麦嘛多巴雅麦，给大家弄弄吧。
Shiroji Parodo Chimala Tijin and Silla Java Medi Tapa Medi Chinjula Shudo Den Yungalan Tabita Yusudona Boshiba Sonden Shiroji Parodo Chimala Tenelanam Nadabu Jojo Mobo Saja Hidayana Shiroji Parodo Chimala Anana Binga Minyabana Binga Dunya Najera Shiva Jebi Najabana Demba Java Jebi Shiroji Parodo Chimanga Mibadia Ngade bara ngade bara sang ngade bodi zo ngade boy janju zamba zamba jemba de jira je baru de chamba samala la boy tine jone de dinge de tele jene janju zamba zamba baba jene de wa jala le su shi jawa jene ne so le so le je ba de je le je de de ba de je jira je baru de jamba samala ke bara je de je shi wa na je je中年的人的感觉，嘎，真的适当的话，下让到的。就是我生活节目爸爸经历，我就到他就到这边，苦労的到那他到没到他嘛也那就是一个也让马拉我不的爱诺卡拉这边的就当把的我就知道我也就把巴拉嘛也不是人家总看住是，他这爱的阿嘎什么让他想到了什么来吧？阿嘎什么让他想到了什么？Teya ngade ngade bara ngade bara sangade bode abo konju sonje kaye dembe daji choro dobo jeje mebo jeje shewa rato shewa jeje dagi pache me dembe chonge ma tam jeje re ye zo gere donda jeje shewa me dembe jena jawa da dembo roje panson zoje gele Te toba chaya chaya sayane ba kulon kunju yorumane chancho lamje rimbane cheta chunga da laba sayata bara shu. Khaan sambara chaya che ni.
두두셔다. Okay. So we're continuing with the topic of this poem written by Lama Tsongkhapa. That is a summary of the teaching system referred to as stages of the past. Lam Rim, very well-known phrase. And we started the prayer, the poem, yesterday afternoon. And 쪽송 갈려. so, 쪽송 갈라. we did the introductory portion, and now started the actual teaching itself, which begins with the subject of how to develop and what's the proper way to develop a relationship with a spiritual teacher, as that is the source of all the spiritual qualities that Buddhism and this teaching system offers. So having gone over that point, now the main instruction for the three types of person. Chúng ta tiếp tục phần thuyết pháp từ ngày hôm qua với một bài thơ mà được soạn tác từ ngài Tôn Cách Ba, và đây để tóm tắt là hệ thống của giảng dạy hay giáo lý mà chúng ta thường nghe tên gọi là Lam Rim, hay là bản chất yếu về giai trình của đạo lộ. Chúng ta đã bắt đầu hôm qua với phần giới thiệu, và bây giờ là đi đến với phần giảng dạy chính, và được bắt đầu bởi nói rằng là phương cách đúng đắn để chúng ta khai triển được cái mối quan hệ với bậc thầy của mình. Đây là nguồn gốc của tất cả những tốt đẹp, và chúng ta sẽ được nghe về ba phân loại của tu tập. 뭐가 대회 땐디 이시 놀래서 엔다냐바 다리 잠시 니아까 지글라 남gel록다다 수제 삼네 지금 차오고 용바 차오신도 또 전에 문제고는 내보내는 년주 매장냠내도 다들 지정체 로스 다시 송은 난시 다 대회 땐디 다 대화서도 다 취쳐와 대화 매국의 개발을 재화인자 대회 땐디에서 취되고 대회 땐디 이신 놀래라 세인들 다 단단한 때 톱샤죠 땐디 다 이신 누구 문장 망보리 가지 칸거 딱딱한 이신 누구 야면은 무 놀라다 가서 그래 칸거 딱딱한 야면은 세를 칸거 딱딱한 요와 얘네 대례대 하기래스 가르사로 사단다 가르에서는 딱 무도 세다 가르연에 딱 간지 세디점 코코리아의 교점지에 뭐 세딜다지 기부 단위를 주연에 요 가서 그래 소 대화를 주연에 쳐도 제가 요리 때 아니 간지 저 치마 편지를 간지 된주도야니 강군 매인 뭐 대회된데 이신 놀려서 전부 된주로 된체 예가서 된주로 된체에서도 된체부 쉬우지 단단히 가서 그래 이신 누굴 하고 얘네는 된 가르치 두고 그래서나 다된 소소 맞이나 나가게 뭐도 소소 된 채와 얘나 딱 가는 거네 자네 저와 슈마라 세대도 시험 먹어라 다 저와 슈마라 예수는 좀 먹어라 하다 미 고바 도야 기부 충분이다 기부 충분 두면 남세야 돼 대성도 마세 다 기부 진 아니 코에 두면도 봐 유진에는 답에 하고 도도야 기부 진도 두면 다 대성도 아니 산지를 고바 어디다 가서 그래 산지를 고바 토야 돼딱 간지 리든 뒤도네 문중 동바 좀 된데는 소면이 gen주 중에서 gen주 주변으로서 당가게 딱 고반초 토야 돼딱 간지 리든 뒤도네 톱저 샤다지를 모두 텔라하고 리든 직세가 존에 하이 리든 소다 아니
대화 중에 전주 강가 가는 펜토가 말 다가 이제 코알라 인중계야 코알라 녀버 주나 계약에 다 간지 된데 지라 어디 근데 다다 된데 될라고 주네 매 인자 된다냐봐 다리 잠시 레스타 된다냐봐 다리 잠시 레스 인데 다 된다냐봐 가서 그래 다냐봐 될라까 가서 그래 빼고는 얘가와 먹고는 얘가와 주고는 얘가와 빼고는 얘가와 차 빼는 뭐가 주고는 얘가와 차와 차차와나 마타나야 매기주 봉의 수중지 계속 너는 지마매에 참자 주소 벌진 두고 조차버지 마타나 보고 다 된대지면은 자원이네 밀려는 거지 도가 말. 아 대전도 와서 다 빼고는 얘가와 얘가를 하고 가면서 빼는 루베 샤고지 로자자라니야 잠조가나야 되는 거예요나 아니 잠조가나 세진야신 부가질에 맹해 로세진야신 부가질에 어디 대바 채바다 어다 가지 그 로자자는 연구 말이 민니 롱아리 어디 만서도 쳐봐 만서 내시 가디에네 예송라 대고 다 가디에네 예송 대고 다 된도 영화도 축축 로자자가 탕마치 용니 어 된제기 용 내가 될 안에 세게 냐신디 아 산지기 땜바 어디 땜바 되죠 어디 산지 땜바 돼 아니 초치로 가사 가래 참 누구 여봐래 네 지금 산지 땜바 인지비지 자물이 들에 다 냐바 매인 거 어디 내시 전에 세게 냐시대 루미 전에 가사 가래 어떻게 두고 요네 아니 세게 냐신 부가 찍으면 어디 암 루베시 로한디 잠바차와디 차와 잠시 인자 니가 감 가스다 잠시 인자 어디 내시 지 니가 왜스 어디 되실라도 말해. So we reached verse. Sorry, I keep forgetting. Verse 13. The first topic in this first section, which is referred to as the instruction that is common to lesser persons. Lesser persons' main characteristic is that they have the ability to develop a spiritual motivation, and their main goal is to achieve a favorable rebirth in their next life, to avoid the unfavorable consequence of falling into the lower realms. That's there's a term for it called higher station or higher status, which is there's a technical word or a special term, and so that is recognized as a genuine goal, but only a temporary one. So this group of instructions that relate to that purpose starts with the need to recognize that the human life that we currently have is extraordinary, is rare, and that we should not let it go to waste. So the verse starts out, there's a term refers to this human life as one that's possessed of leisure. And so leisure, the term leisure here is translating a term which means the leisure, meaning the opportunity to pursue the Dharma. And there is a sutra that describes the 8 inopportune states to be born in that don't allow you to be able to pursue the Dharma, such as to be, if you're born in the lower realms, any of the 3 lower realms, or certain conditions as a human being, such as, being someone who is against Dharma, feels that religion is useless. If you are in there's only 4 of them, but the total of 8 were described in the sutra as conditions that if you were subject to, for a time, being born at a time when the Buddha had not appeared in the world and his teaching was not available for some of the other ones,
And so if you happen to be born in that kind of rebirth or in those kind of circumstances, there's an opportunity to pursue the Dharma. So we are not like that. We have the opportunity, the leisure to meet with the Dharma and pursue it. And so this is an extraordinary, opportunity, an extraordinary life that we have. And so the important thing is to recognize how valuable it is, how important it is, and not to squander it. So the verse says, in the first line, it says that there's a term just calls it a form, but it means the human rebirth, right? So, and especially human rebirth. It says it is more valuable than a wishing jewel. And we mentioned the word wishing jewel yesterday. So a wishing jewel is considered to be a special jewel that can be, prepared and put in a certain, it's usually put on top of a banner, and special practices are done. And if you create the wishing jewel or becomes an actual wishing jewel, then that wishing jewel will grant you whatever you wish for, except it is limited into providing you with material benefits, material value, wealth, for instance, prosperity, and things like that. And so, the average person would think that something like that would be, wonderful if you were to obtain it. But it says, even if you had a house full of such jewels, no matter how much material prosperity you could gain from it, that material prosperity would not benefit you in any way spiritually. It would not do anything to promote any of the valid goals of Buddhism. So the goals of Buddhism are mainly two: the temporary goal of achieving a favorable rebirth, and then the permanent goals which are irreversible, meaning total freedom from samsara is one form of the ultimate goal. And then the third ultimate goal is Buddhahood itself, which is not only your own freedom, but the status that enables you to, forever, literally, to be able to benefit and save all other beings. So this human form has the ability to enable you to pursue all of those goals. And even within this very life, those goals can be achieved. Even Buddhahood itself, which sometimes is thought of as a goal that it takes an immense period of time to achieve, but if you have the opportunity to practice unique, highest type of Buddhist practice, even in a short human lifetime, Buddhahood itself can be achieved. So if we have the human life, that's the same kind of human life that great beings like the Buddha himself, or Milarepa, or Wen Saba, some of the famous Gelupa lamas or Lama Tsongkhapa, they showed that it's possible within one's own very same lifetime, you can achieve the ultimate goal. So there's nothing that could be more valuable than that. This human life has that capacity. So Tuen Dön Chewa literally means has great meaning, but it has a sense of its value, its importance. So in that sense, it is truly precious. And then the second line says that it's also something that is not easy to obtain. So the phrase in Tibetan is Nyevargawa. Nyevargawa means difficult to obtain. So there that can be described it is described in the Lam Rim, the difficulty of obtaining such a human rebirth
using three kind of approaches. One is in terms of the causes. So what are the causes, karmic causes, that enable us to achieve a human rebirth? And so the most basic one, the kind of the most fundamental cause is morality, practicing the morality of abandoning harmful behavior, taking life, stealing, and so forth. So that kind of morality, that basic form of morality, is the fundamental cause that can produce a human rebirth, but not necessarily one that will have the opportunity to pursue the Dharma. You can be born somewhere as a human being, but even the sound of the Buddha, or the Dharma, is not known. So just being born as a human is not sufficient. So then the second quality, in addition to morality, is Malam Jima Meva. Malam means aspirational prayer, conviction, to where you understand the nature of the human rebirth, one where you will be born in a land where Buddhism is prevalent, where one can have access to teachers, and where the opportunity to practice is possible. So you make aspirational prayers to achieve that kind of human rebirth is the second quality. And then the third one is Jinso Pachin Drugi Drokje. Then there are Drokje, the so then, so it's not enough to be born as a human, not enough to be born in a place where the Dharma is available. You also have to have the fortune to be able to pursue the Dharma, the freedom, the resources. So practicing generosity, for instance, can bring you, the freedom not to have to devote your time just to support yourself and not have time to. Okay. So there's a line from a poem by Nagarjuna, which says that generosity is a cause that will bring you material, prosperity or possessions. Enough wealth in the sense of the wealth that will give you freedom to be able to pursue those goals that you wish to pursue. And then Tim is short for Tsultim, which is the word for morality. And morality is a cause that brings, the word is happiness. But happiness, it means happiness, the happiness of a favorable rebirth, a higher realm rebirth, human beings rebirth, or some other samsaric rebirth in the higher realms, can be worldly gods, for instance. And so those two qualities together, are essential qualities. So you can, you have to reflect, well, those are the qualities, I must have done those things in a past life in order to bring me to the present life where I have that freedom, that opportunity. And then you need to reflect, am I continuing to engage in those activities to ensure that I might be able to achieve a similar life in the future? And then, if one is very honest, it's difficult, not easy to produce only the good causes. It's very easy to produce the bad causes that will prevent you. It's harder, much harder to generate these favorable causes. So from the point of view of causes, such a human life that we have is rare and difficult to obtain. Then there's also a simile
there are famous similes which the Buddha taught. One in particular is the simile of a turtle in the ocean. It's a blind turtle that, I mean, this is fictional, but it's meant to give a lesson. So imagine a turtle living in the ocean, which is blind. So it means can't see, doesn't know where it's going. And it comes to the surface of the ocean one time every 100 years. And meantime, on the surface of the ocean, there's a yolk which has one opening. And that yolk is not stationary. That yolk is being blown by the wind here and there, back and forth. And so the turtle is blind, so the turtle can't see the yolk. And it only comes up once every 100 years. So imagine such a situation, and what is the likelihood that that single turtle, when it decides to come up to the surface of the ocean, what is the likelihood that its head would find the opening of that yolk? The Buddha said. And so his listeners, no. So it's also described as a golden yoke. And this golden yoke is a symbol for Buddha's teaching. The blind turtle is a symbol for us. The ocean is like samsara. And then, the Buddha asked his audience, and they say, well, it's not likely. It's possible. Siva means not impossible, but the likelihood is almost non-existent. So it's then Buddha's point was that our likelihood, because most of our rebirths are in the lower realm. And when we are in the lower realms as an animal or as a tortured spirit or as a hell being, we don't have the intelligence, we don't have the capacity to understand the Dharma, to have knowledge of the Dharma, much less to have access to the Dharma. So what is the likelihood that we would be reborn as humans from that kind of existence? And so the typical thing is that we continue endlessly to be reborn in the lower realms. And sometimes by chance, our karma, bad karma, for the time being disappears, and we are lucky to be born as a human. So that's one way, by simile, example, to describe the how rare it is to achieve. So, in the instructions, they will elaborate on them with more details. So the phrase is difficult to obtain. And the Sanskrit word, Tibetan word, and so human life. But then it says, what are the difficulties? So there are three main difficulties. The first main difficulty is the difficulty of meeting. The difficulty of meeting with the Buddha's teaching. Meet, like M-E-E-T. The difficulty of the difficulty of obtaining is the difficulty of having a human rebirth that has the necessary qualities and capacity, to benefit from the Dharma. And then, and then there's another form of word that kind of seems technically it's meeting, but it's a different word. And here it means like, you can say to have contact or make a connection with a spiritual teacher, especially a spiritual teacher who can introduce you to the Mahayana Dharma among all the
forms of Buddhism, then Mahayana Dharma is the supreme form. So the ability to have all of those difficult qualities, to meet them, to acquire them, to benefit from them, is extraordinary. So we need to. So in the Lam Rim, when you hear these instructions, it's not simply something that where you say, "Oh, yes, I understand that." You then take those descriptions and you're meant to do a kind of meditation, which is called analytic meditation. And when you meditate on them, it's meant to develop a particular awareness, a particular state of mind. In this case, it is the state of mind in which you recognize and you value and you esteem your current life, and you think of it as something very precious, something that you have to protect, something you have to take care of, and you have to take as much advantage of in the beneficial way as possible, and as little as possible, waste time. And so that comes from so that attitude, that feeling, that mental state is the particular awareness that this topic is meant to, you're meant to develop within you. And each topic in the Lam Rim is like that. It has its own special state of mind. They're even called realizations. And you have to, in order to develop them, you actually have to meditate. Bắt đầu hôm nay với đoạn kệ thứ 13 ở trang 6, và cái chủ đề đầu tiên ở trong đoạn này là chúng ta nói đến lời chỉ giáo cho một người trong cái phạm vi nhỏ hơn, và tính chất của đoạn kệ này hay cho những người tu tập mà trong phạm vi nhỏ hơn này là để có khả năng khai triển được về tâm linh, để đạt được cái sự tái sanh thuận lợi hay sự tái sanh cao hơn và không bị rơi vào những cõi thấp. Và như vậy trong cái thuật ngữ Phật giáo có một cái từ đã diễn tả, đó là đạt được cái địa vị cao hơn. Thì để mà chúng ta có thể nhận ra được là cái mục đích này, nhưng mà những cái mục đích này cũng chỉ là mục đích của tạm thời. Và do như vậy, đối với những hành giả ở trong nhóm này, đó là trong nhóm của những người tu theo phạm vi nhỏ, thì mục đích là để nhận ra được rằng là thân người của chúng ta mà chúng ta đang có thì nó thật là tuyệt diệu, hay là thật là phi phàm, nó thật là hiếm hoi, và chúng ta không có nên uổng phí cái thân người hiện tại của chúng ta đang có. Và ở trong đoạn kệ này nói rằng là thân người nhàn quý hơn như ý bảo châu, duy chỉ một lần trong đời này mới tìm được, khó tìm dễ mất như chớp sáng giữa hư không, tư duy biết mọi chuyện thế gian. Và ở dòng đầu tiên, thân người nhàn hạ, thì trong tiếng Anh đó có từ là leisure. Thì từ leisure ở đây được chuyển dịch đó là nhàn hạ không có ý nói rằng là có cơ hội để cho chúng ta có thể theo đuổi tu tập Phật pháp. Và ở trong kinh điển có nói đến khi mà chúng ta có cái cơ hội để mà tu tập Phật pháp, thì có như là 8 cái nơi hay 8 cái điều kiện mà cần thiết thì chúng ta mới tu học Phật pháp được. Thì thầy có liệt kê những điều như là không bị tái sinh vào những cõi thấp, và ngay cả khi mà được tái sinh làm thân người thì không có những cái ý định mà đi ngược lại với Phật pháp, không có làm những cái điều uổng phí, không có hay là sinh ra ở thời điểm mà không có Đức Phật xuất hiện ở trên thế gian, hay ngay cả có Đức Phật ở trên thế gian, tất nhiên là chúng ta nghe được pháp, nhưng mà chúng ta sinh ở những cái nơi mà không có được thọ giáo, không có được học Phật pháp, vân vân. Và trong kinh đã liệt kê rõ 8 cái điều kiện hay là thuận lợi để mà
chúng ta có thể có cái cơ hội không bị rơi vào một thể thức để mà có cơ hội tu Phật pháp. Và chúng ta thầy nói những gì ở đây của chúng ta không có như thế, chúng ta đã có và đang có cơ hội được gặp Phật pháp, và như vậy chúng ta có một cái cơ hội thật là vi diệu, và chúng ta đang mang có cái kiếp sống thật là tuyệt vời. Điều quan trọng là để chúng ta nhận ra cái tầm quan trọng này và chúng ta không uổng phí mang thân người ở chúng ta. Và ở trong dòng 1 như quý vị thấy cũng có từ là form, là đây là tại vì trong cái sự chuyển dịch bằng tiếng Anh hay là tiếng Việt chúng ta đã nói là mang cái thân người được tái sanh làm thân người thì còn quý giá hơn là cả châu báu. Ngày hôm qua thầy đã giảng cho chúng ta ít nhiều về cái sự châu báu trong Phật giáo. Chúng ta cũng có một cái ý niệm rằng là có cái viên ngọc như ý, một viên ngọc thật là đặc biệt, là nếu mà chuẩn bị thì có thể treo ở trên những cái cờ phướng, hay là do cái sự tu tập những cái sự chú nguyện nào đó, thì cái viên ngọc như ý này có thể đáp ứng cho chúng ta những gì mà chúng ta mong cầu. Cụ thể rằng là sự giàu có hay sự thịnh vượng. Và với một người bình thường như chúng ta thì dĩ nhiên là chúng ta nghĩ điều này, nếu mà chúng ta ước muốn được của cải, được thịnh vượng thì là một điều thật là tuyệt diệu nếu mà chúng ta có được viên ngọc như ý đó. Và thầy nói rằng là cho dù chúng ta có cả đầy cái kho nhà của chúng ta với những cái của cải vật chất như vậy, nhưng mà nó sẽ không giúp ích gì cho chúng ta trong sự tu tập về tâm linh của mình. Và đây không phải là mục tiêu xác định xác thực của ở trong đạo Phật. Mục tiêu ở trong đạo Phật của chúng ta thì có 3. Thứ nhất là cái mục tiêu tạm thời là để mình có được cái tái sinh thuận lợi. Thứ nhì là mục đích của chúng ta là chúng ta dùng cái chữ irreversible, là không có đi ngược lại, có nghĩa là những chư vị mà tu tập để mà thoát khỏi từ vòng luân hồi sinh tử. Và thứ 3, mục đích của tu tập ở trong Phật giáo là không những là chúng ta chỉ tu tập cho chính mình được tái sinh vào những cõi thuận lợi mà chúng ta muốn là trong cái trạng thái chúng ta đạt được, mà được diễn tả là được luôn luôn được mãi mãi, để như vậy chúng ta có thể đem lại lợi ích và cứu giúp tất cả chúng sinh. Và như vậy mang thân người này giúp cho chúng ta theo đuổi những mục đích cao thượng như vậy, ngay cả trong cái kiếp sống hiện tại của chúng ta. Để đạt được quả vị Phật thì chúng ta thường được nghe nói rằng là nó cần rất là nhiều những cái kiếp và thời gian rất là dài của Phật giáo. Nhưng mà có những cái sự tu tập mà có những cái nét đặc thù mà được nói rằng là ngay cả chỉ trong một cái kiếp ngắn, có nghĩa là kiếp hiện tại, mà các chư vị có khả năng để đạt được quả vị Phật. Thầy ví dụ là giống như kính Đức Phật, hay những ngài như là ngài Milarepa, ngài Tsongkhapa, và đã chỉ cho chúng ta là điều này là điều khả dĩ, đạt được quả vị Phật chỉ trong một kiếp. Và điều này dĩ nhiên đối với chúng ta thì không có cái gì là quý giá hơn là điều đó, có phải không ạ? Và trong một chiều hướng, đây là những cái điều mà quý giá chân thật nhất. Và dòng thứ nhì của đoạn kệ 13 có ở đây không, là dòng thứ 3 là nói là Nyewa Kawa, tức như là thân người là khó tìm được. Thân người được mô tả rằng là để mà đạt được thân người, được tái sinh làm thân người, cái nguyên nhân đầu tiên để cho chúng ta có thể đạt được thân người thì cái nguyên nhân mà căn bản nhất đó là trì giới. Chúng ta không có làm những cái hành vi mà hãm hại đến những chúng sinh khác, ví dụ như là lấy mạng của người khác. Và những điều này có thể đem cho chúng ta được một tái sinh làm thân người, nhưng mà chưa chắc là cái thân người đó mà chúng ta mang được thì nó sẽ giúp cho chúng ta tu học được Phật pháp. Bởi vì vậy chỉ mang thân người mà thôi không có đủ, bởi vì nếu chúng ta mang thân người mà chúng ta bị tái sinh vào những nơi mà không có những âm thanh tuyệt diệu của Phật pháp,
Và như vậy đến cái điều thứ hai, cái phẩm hạnh thứ hai mà chúng ta cần phải có, đó là ước nguyện được tái sanh làm thân người, nơi mà có Phật giáo, nơi mà chúng ta được gặp những bậc thầy, nơi mà không những như vậy mà nơi mà cái sự tu học của chúng ta là điều khả dĩ. À, không những chúng ta tái sinh làm thân người mà cái nơi đó phải đồng thời cũng có những cái sự tự do, cũng có những cái tài liệu, những cái nguồn gốc để mà cho chúng ta có thể tham khảo và tu tập. Và như vậy tu tập về về bố thí, ở đây chúng ta nói đến là bố thí, tất nhiên là mọi người chúng ta đều hiểu, đó là không những là chúng ta chỉ là để mà hỗ trợ giúp cho cái mạng sống của chúng ta, mà chúng ta quan tâm để mà bố thí cho những người khác. Và ở trong một dòng kệ của ngài Long Thọ, trong một quyển kinh luận có nói rằng là sự bố thí là nguyên nhân để đem đến những cái sự thịnh vượng về vật chất. Của cải thì có thể đem đến cho chúng ta để mà chúng ta có được sự tự do để mà theo đuổi mục đích, đó là mục đích để mà đạt được quả địa Phật, hay mục đích về Phật pháp. Từ tiếng Tây Tạng Sutrim có nghĩa là trì giới. Trì giới thì đem lại cho chúng ta được những cái sự an lạc. An lạc ở đây trong một chiều hướng đó là được tái sinh vào những cõi thuận lợi, như là được tái sinh làm thân người, hay làm được những vị trời, vân vân. Và có hai cái phẩm hạnh mà cần thiết để thực hiện điều như vậy. Cái đó là vừa được mô tả, đó là trì giới và bố thí. Và như vậy chúng ta phải tư duy là trong những kiếp trước, từ trước chúng ta phải làm những cái điều gì mà nó đúng, để mà chúng ta đang mang được thân người như vậy trong hiện tại. Và bây giờ trong những kiếp trong tương lai, chúng ta có thể tiếp tục để mà bảo đảm là mình sẽ có những cái kiếp sống tương tự như chúng ta được bây giờ hay không. Và thầy trả lời rằng nói thành thật là rất là khó, bởi vì rất là khó để mà chúng ta tạo ra những gọi là những thiện nghiệp hay những nguyên nhân mà tốt đẹp, mà thật là dễ để mà chúng ta tạo ra những hành vi bất thiện, những nguyên nhân xấu. Nói một cách khác, để được mang thân người là một điều rất là khó khăn. Thầy mô tả một cái ẩn dụ mà ở trong kinh điển mà Đức Phật đã giảng cho hàng đệ tử của ngài, đó là về một cái con rùa mù mà nó sống ở trên biển cả. Và như vậy nếu mà nó mù thì con rùa này nó không có thể thấy đường, và nó cũng không biết phương hướng để nó đi. Mà con rùa này được mô tả là nó chỉ ngoi lên, cái đầu của nó ngoi lên mặt nước chỉ một lần trong mỗi 100 năm. Và được mô tả cái khác là một cái, chúng con tạm dịch đó là một cái khúc gỗ, mà khúc gỗ mục, thì mà được nói là cái khúc gỗ này thì nó có cái lỗ ở chính giữa. Khúc gỗ này nó bằng vàng, và cái khúc gỗ này nó có một cái lỗ ở giữa, nhưng mà là cái khúc gỗ này nó trôi bồng bềnh từ nơi này đến nơi khác trên biển cả, và nó không có dừng lại ở một nơi. Và như vậy thì cái cơ hội nào của chúng ta ở đây nói đến là chúng ta là ví như là những con rùa mù. Và cái chúng ta ở cái biển cả là giống như ví như chúng ta đang ở trong vòng luân hồi sinh tử. Và giáo pháp của Đức Phật là giống như là cái khúc gỗ mà nó có cái lỗ ở trong và nó bằng vàng. Thì cái cơ hội nào mà để con rùa mù hay chúng ta ngóc đầu lên chỉ một lần trong mỗi 100 năm, mà cái đầu của nó sẽ được dính vào trong cái lỗ của cái khúc gỗ đó. Và Đức Phật đã hỏi những người, những bậc mà đi theo ngài như vậy, thì cái câu trả lời ở đây là điều khả dĩ. Nhưng mà cái cơ hội mà chúng ta để mà được ngóc đầu lên mỗi 100 năm con người rùa mù như đó, thì gần như là có cơ hội, nhưng mà cơ hội nó rất rất là hiếm có. Là nó ví giống như là chúng ta được tái sinh làm thân người.
hầu hết những tái sinh của chúng ta là chúng ta bị tái sinh vào làm súc sinh, là vào làm những ngạ quỷ, hay là làm những là những chúng sinh ở trong cõi địa ngục. Mà nếu mà sinh vào ví dụ như súc sinh, chúng ta không thể nào hiểu được Phật pháp, chứ đừng có nói là chúng ta được tu tập Phật pháp. Thì làm thế nào mà chúng ta, nếu chúng ta không tu tập Phật pháp, thì làm thế nào mà chúng ta thoát khỏi cái cõi súc sinh đó? Và như vậy chỉ đôi lúc rất là hiếm hoi và chúng ta rất là may mắn thì mới được tái sinh làm thân người. Đó là mô tả cho chúng ta sự hiếm hoi được sinh làm thân người. Và những lời chỉ giáo này nó được nói rất là chi tiết, và cái câu để mà diễn tả cho chúng ta sự khó khăn hiếm hoi để đạt được thân người. Và như vậy nói tóm lại là có 3 cái sự khó khăn. Thứ nhất là khó khăn để gặp Phật pháp. Thứ hai là cho dù là được tái sinh làm thân người thì chúng ta cũng cần có những cái điểm, những cái điều mà cần thiết để mà chúng ta có thể có cơ hội tu Phật pháp. Và thứ ba là khi mà chúng ta có được cái sự tiếp xúc, có sự kết nối với một bậc thầy về tâm linh của mình, đặc biệt là bậc thầy ở trong truyền thống của Đại Thừa mà chúng ta gọi đó là một cái truyền thống tu học mà tối thượng. Và ở trong Lam Rim, khi chúng ta nghe những lời chỉ giáo như chúng ta đang nghe, chúng ta không thể nói rằng là tôi đã hiểu những điều đó rồi, chỉ như vậy thôi, mà chúng ta cần phải thiền quán phân tích, và chúng ta phải ý thức được, và trong trạng thái tâm của chúng ta phải nhận ra, phải thấy giá trị, phải tôn kính, phải tôn trọng cái mạng sống hiện có của mình, rằng là cái mạng sống của mình rất là có giá trị, và chúng ta nên dùng cái cơ hội, lợi dụng cái cơ hội mà chúng ta đang có được, và chúng ta càng làm ít điều càng tốt để mà phí phạm những cái thời gian mà chúng ta đang có. Và đó là những gì mà chúng ta cần phải khai triển ở trong chính bản thân của mình, mà điều đó gọi là mỗi cái tiến trình mà chúng ta khai triển về cái thiền phân tích đó gọi là cái sự thực chứng. Và chữ thực chứng chỉ xảy ra khi mà chúng ta thiền quán về những điều như vậy. 아니다. 다 다들 이것도 믹스 쉬워요. 쉬워야 가르쳐 와서. 근데 대화 미주나 나게 교고 맞잖아. 텔레몬방 시시 텔레료방 시시스. 어? 다 근데 그 대화제도 저거주 된주 밀로 토가 내가 될라. 여월 공지 맞으나. 어? 텔레몬방 다 텔레몬방 지요. 뭐 돈돌레 몽치게 돼서 텔레몬방 시시 텔레료방 시시스 소소소소 고고다야. 텔레나와 고고다야 말이스. 어딘데 진짜 아니 다가는 좀 누구가 가서 강시 쓰는人제 봐대 인 강시 쓰는人제 봐대 인주 차월 잡아 대회장 가수 미리 집에 디벨레 제바더니 슈도 누바라스 다 집어서 차지고 강시 쓰는 人제 그 세게 내질라 따서 뭐지 참하고 잡니 와비 우시 풍바지 어디나는 장지 상을 집어 조가 다야 배제 제대로 위간가 어디 고고 쉬우 어디 농부 되는 코랑 조고 되는 데서 나고라 텔레자 아니 밀려져 보지 되는 돈에 아니 겨워 봐지는 텔레자 딜로 와레스 어 디치세 아니 제르모치 가르쳐 어디 고물로 소로 제르모치게 현재 돈에 되면 다와 방스 왔다가 소소 밀려져 보지 돼 현재고 쉬우진다 현재 돈에 되면 되면 달래가 먹고 저거 지하도 방송 잡고 그랬어. 아니 가서 그래 간다디. 얘가 리나 얘는 대답 됐어. 얘가 와르고 있나? 다 대가서 밤에 얘는 대답 됐어. 치워 삼나? 치워 삼나? 치면 가서 그 치면 대답 됐어. 다 치워도 삼도는 개와 shum말 봐. 치워 줘야 내가 치고 그랬어. 렌데서는 밤에네 렌데 삼바이나 밤에네로 도고 렌데 삼는 밤에네로 도고 밤에 된시요 바이오시도 저거 밤에네 지요 말이스 어디라도 도도도도시
말해. 안 띄워도 맞아서. 다들 내가 지금 갖다 지. So there are many. 그래서 네. 야스하고 써요. No. 야스하고 써요. Okay. So there are many explanations, many points that can be made about how to reflect on our current human life, how precious it is. So the kind of main conclusion that we're supposed to reach, the main attitude that we're supposed to have is that we need to derive value. Yingbolen means to achieve something of real purpose, value that will benefit us in a spiritual sense. So Rinpoche quoted 4 different teachers. One is Shantideva. Shantideva's famous Indian master, Bodhisattva, taught the path in verse text, Bodhicharya Avatara. And so in that extraordinary poem, one of the verses, I can't repeat the words verbatim, but the idea or the main point that he's saying is that after having gained this life, this form that possesses leisure, meaning that has the opportunity, that can pursue the Dharma, if you have the foresight to use it properly. It says, having achieved this life, if we don't do that, if we fail to do that, then there's nothing more ignorant that there's nothing that would suggest ignorance greater than that, to have this extremely precious, valuable human life and to not value it and to waste it. So there's no greater form of deception, self-deception, than to achieve this human life and fail to make the best use of it possible. So a verse from Shantideva. Then so Narjuna also he wrote many texts. Some of them are kind of relating to morality and conduct. And in one of his texts, a verse from one of his texts saying that if one were to have a vessel, a container full of precious jewels and gold, other valuable objects, and then you were to mix some filthy material into that, then it would be considered stupid. Why would you do something to sully or make dirty something precious, something very valuable? So then he said, worse than if you were to use it, if you use it like to use it as like a chamber pot, if you were to use it to really put your waste in, urine and your feces in it, that would be a stupid thing to do, to use such a precious object in that manner. On the other hand, if you were to waste this human life, it would be much more stupid than that. Then Lama Tsongkhapa also said some things, some phrases that are repeated as very pithy, very much on point about this topic. And he says that
there are four kind of understandings, four awarenesses that if you achieve them, will result in a proper attitude. So here it says, "Dön tob," "dön chit toba." rinche tongna, tume dawa pang. "Dön chit tong," is what? Tongna, Oh, yeah. tume dawa pang. Oh, yeah. So one of the points was saying that it's more valuable than a wishing jewel. So it's very valuable in the sense that if we use it properly, we can achieve something of, immense spiritual benefit. So he says, Tonkava says, if you realize the importance, the value of our human life, then what will the result of that be? What positive kind of natural, conclusion will you reach? It says, then you will feel you will feel a sense of loss if you were to do meaningless activities. So if you were to spend your time doing meaningless activities, you feel, how pang means you feel a sense of loss. That if you recognize that you're doing things that aren't valuable, if you understand how valuable your life is, then doing meaningless things is, contrary to using the life properly. And so you should feel, if you notice, it's a psychological thing. If you're awareness is a really important quality. So if you're thinking about, well, what am I doing right now? And if you say, oh, this is really useless, what I'm doing right now, and you say, oh, how bad that is, how sad that is. You have this emotional reaction, I shouldn't be doing this. You feel a sense of, it's improper. And you'll want to, protect and use your life in a more meaningful way. So that's number one. Then the second one was, Karasa. Nyeka ringna, Oh, yeah. nyeka wa ringna. And Ginadaba. Oh, rinna. I say, then if you think about the other point was how difficult it is to find a human rebirth that has this quality. So it's how rare it is. Then ginar means to just kind of idle, spend your time idly, to think, I'm just gonna, chill, right? Sit and kind of not do anything of any particular. I'm just gonna take it easy, right? So then you're wasting precious time that you have. So it says ginar derva means so allowing yourself to sit idly, so to speak, not doing anything of value. You will not allow yourself to do that. Ginar derva. Or you feel. Rinna dötab me. Right. Rinna sudo, Yeah, yeah. dötab mes. Yes. So you feel. Nyeba rinna, rinna dötab mes. Yeah. Say there's. Nyeka rinna. If you recognize how valuable it is, then you will think to yourself, there's no way I will Tuzo allow. matang ta tuzo chola matang Yeah. tuzo chola tang ma. So you think, if I'm sitting idly, if I'm not doing anything, if you have spare time, it means you can do whatever you want to do. So you shouldn't sit and do nothing or do anything that's not of any value. You're saying you won't allow yourself to do that. You think to yourself, oh, I have here some free time, so I'm going to do something really important with it, something valuable, something spiritually meaningful. Chiwa me na. Chiwa Chima dötab che. Chima dötab sam siti sam tang ma. Then another topic that's very close to this one is to meditate on a form of impermanence that's called impermanence. Of course, is a really important Buddhist teaching. Buddha taught subtle impermanence. But there is another form of impermanence, which is a more general kind of impermanence. And that is that our lives are temporary. Our lives are not,
indefinite, right? Our lives are short. Our lives are uncertain. We don't know when our life will end. Could come anytime. We may think we're healthy, and then we'll find out that we have some illness that will take our lives, and then we feel a sense of urgency. So if you meditate on that kind of impermanence in the form of your mortality, then you're meant to develop a sense of, in the best way, is saying, today I might die today. And if I might die today, I should live my life as if I were going to die today. And if you think that way, right, then you're not going to do frivolous things. So saying, in this case, Tsongkhapa is saying is, if you reflect on your impermanence, meaning your mortality rather, then the phrase is, you will make preparations to go. It means to go means you will be thinking, I'm not going to live forever, so I have to do now what I can to prepare for what comes after this life. Yeah. Because I lende. Okay. Then so these are all related to the topics for the basic practice, which is usually described as being the main kind of spiritual practice for a lesser person. But they're not limited. It doesn't mean you have the ability to do higher practice. It doesn't mean you should ignore this, but it's classified this way. So the last main part of this section is to reflect on the doctrine of karma. And so the doctrine of karma is a teaching about cause and effect, meaning that the actions that you create by your own volition, depending on the attitude that motivates those actions, verbal, physical, and even thought, is a kind of karma. Those are causes, and those causes will have or inevitably lead to some kind of future result, fruit, ripening. So all our actions, all our thoughts, all our deeds, all the words that we say are not inconsequential. They all create conditions that we will have to face one way or the other. So understanding that, you think of it both ways. You think of black deeds, meaning immoral, wrongful, bad karma. They have bad results. What are those kinds of actions? And there are opposites, good results. What are those kinds of good results? And what are their beneficial results? And when you reflect on that, then you will develop what is called, use different words for it. I refer to it as mindfulness. Tibetan word is bagye. Bagye, the actual meaning of the word is to avoid heedlessness, to avoid kind of carelessness, to avoid being rash, to do things without thinking. So mindfulness is a practice, it's a mental practice where you reflect what you're doing, what you're thinking of doing, and you try to, watch your behavior and as much as possible avoid doing things that are wrong, and as much as possible cultivating. You have the choice to do good things if you can, if you want to, but you have to want to, and you have to, organize your mind and your actions in order to do them. So both of those qualities are part of this mental state that is protecting your mind from wrongful behavior, and when we have the opportunity, trying to cultivate those things that are favorable. So that's mindfulness. So when you think about karma, that will urge you to develop that kind of mindfulness. So these are all
related to this first kind of basic kind of spiritual practice that's mainly directed towards future life. Như vậy có rất là nhiều những sự giải thích hay nhiều những cái điểm mà có thể được nêu ra ở đây để làm sao chúng ta có thể tư duy và về mang thân người mà được gọi là thân người quý giá. Và cái điểm mà kết luận chủ yếu là để mà là cái thái độ của chúng ta cần phải có để mà đạt được những những điều mà quý giá mà đem lại lợi lạc cho chúng ta trong một cái chiều hướng về tâm linh. Và như vậy thầy Rinpoche đã trích dẫn về 4 bậc thầy, nhưng ở đây con thấy có 3 bậc thầy. Thứ nhất là ngài Shantideva hay là ngài Đại Tịch Thiên. Đây là một bậc đại sư người Ấn Độ và ngài đã nổi tiếng ở trong là tác phẩm của hành Bồ Tát Hạnh. Và điểm chủ ý ở đây mà người đã viết đó là sau khi đạt được cái thân người mà nhàn hạ như vậy thì dùng điều đó để mà theo đuổi hay là tu tập Phật pháp. Là nếu và ngài nói rằng nếu mà chúng ta mang được thân người, đạt được thân người mà chúng ta không có dùng cái thân người quý giá mà để tu tập Phật pháp thì không có cái gì mà lớn lao hơn hay là hậu quả nghiêm trọng hơn. Đây là cái sự vô minh, mà không có cái gì mà vô minh nhiều hơn cái điều đó nữa. Và như vậy, và khi chúng ta mang thân người mà chúng ta không sử dụng thân người để tu tập Phật pháp, nói một cách khác là đây là một cái dạng mà lừa dối chúng ta thật là lớn lao. Bởi vì khi chúng ta đạt được thân người mà chúng ta thất bại để sử dụng thân người để mà tu tập Phật pháp. Và ngài Long Thọ cũng đã soạn thảo rất là nhiều những kinh luận, và có một số kinh luận thì liên quan đến trì giới và những cái hành vi cư xử. Thì trong một bản kinh luận, ngài nói rằng là nếu mà có một cái ở đây thường thường trong kinh văn mô tả rất là những cái ví dụ rất là thực tiễn. Tuy nhiên là hồi xưa là có những cái khi mà chúng ta đi vệ sinh á, thì là có những cái bình để mà chúng ta có thể đi tiểu tiện hay đại tiện vào đó. Thì nếu mà chúng ta có một cái bình chứa mà toàn là đàn vàng hay những điều thật là quý giá mà chúng ta đi tiểu tiện hay đại tiện vào đó thì nó sẽ như thế nào? Nó cũng ví giống như là chúng ta có cái thân người quý giá mà chúng ta lại uổng phí cái thân người quý giá. Thì điều này ngài Long Thọ mô tả là không có cái gì mà ngu dại hơn là cái điều đó. Và thứ ba là ngài Tông Khapa cũng nói ở trên điểm này, và ngài có cho chúng ta 4 cái ý thức hay 4 cái sự hiểu biết mà nó sẽ đem lại kết quả là cái thái độ tích cực hay thái độ đúng đắn của chúng ta. Và một trong những điểm đó là cái thân người của chúng ta quý giá còn hơn là những một lần nữa là giống như quý giá hơn là cái viên ngọc như ý, và nó đem lại cho chúng ta rất là nhiều những lợi lạc về tâm linh. Ngài Tsongkhapa cũng nói rằng là nếu mà chúng ta hiểu được cái giá trị mà chúng ta đang mang làm thân người thì tự nhiên chúng ta sẽ đưa đến kết luận rằng là chúng ta thấy là không có nên làm những cái điều vô nghĩa. Khi mà chúng ta thực hiện những cái điều vô nghĩa, cái là chúng ta sẽ về phần tâm lý chúng ta sẽ nhận ra là mình đang làm cái gì vậy, tại sao mình làm những cái chuyện điều là vô nghĩa, hay mình làm những cái chuyện là không đúng, chuyện xấu vân vân. Và chúng ta lại ý thức để mà chúng ta cảm thấy rằng là mình cần phải làm những cái điều mà có mang ý nghĩa của thân người, và như vậy. Và điều thứ hai
một điều nữa mà Ngài Tôn Không Ca Ba đã diễn tả là cái sự hiếm hoi, cái sự khó khăn để ban thân người, là khi mà chúng ta có những cái thời gian mà nhàn rỗi đó, không có làm gì hết mà ngồi mà à, ngồi chơi nhàn rỗi, thì nhưng mà thì nếu mà chúng ta nhận ra những điều này, khi chúng ta có những thời gian nhàn rỗi thì chúng ta sẽ thực hiện những cái sự tu tập để đem lại những cái ý nghĩa lợi ích. Và như vậy một chủ đề khác cũng tương tự mà những điều mà chúng ta vừa mới nghe, đó là nói về sự vô thường. Dĩ nhiên là tất cả chúng ta đều nghe biết về Đức Phật đã giảng cho chúng ta về giáo lý về sự vô thường, nhưng mà ở đây nói đến một cái sự vô thường tổng quát, đó là cái cuộc sống, cái ban phận người của chúng ta thì nó có giới hạn, nó ngắn ngủi, và nó và không những như vậy mà chúng ta không biết khi nào cái mạng sống của chúng ta sẽ chấm dứt. Chúng ta có thể nghĩ là chúng ta đang khỏe mạnh bây giờ, nhưng mà chúng ta có thể thình lình tìm ra là chúng ta có một cái bệnh nào đó, và như vậy chúng ta nên thiền quán về cái cơ hội tử vong của mình. Và nếu mà chúng ta quán tưởng rằng nếu mà chúng ta mà phải chết ngày hôm nay thì những gì chúng ta nên làm hay cần làm, và vậy thì nếu mà chúng ta quán tưởng là nếu mà chúng ta phải chết ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm như gì, những gì đó là chúng ta sẽ chuẩn bị để đi ở đây có nghĩa là nó là chuẩn bị để những cái hành trang để mà chúng ta đi qua cái kiếp sống kế tiếp. Và những điều này đó là những cái sự luyện tâm, cái sự chuyên quán chủ yếu cho những người ở trong phạm vi nhỏ. Điều này có nghĩa rằng nếu mà chúng ta có thể thiền quán những điều sâu xa hơn, cao hơn, thì thầy nói rằng là chúng ta dĩ nhiên là chúng ta có thể làm được như vậy. Và một cái nguyên nhân cuối, đó là điều cuối mà để chúng ta nghiệm ở trong cái chủ đề này, đó là về định luật của nghiệp hay định luật nhân quả. Điều này có nghĩa là những hành động mà chúng ta tạo ra qua thân, khẩu và ý của mình, mà những cái hành động này là có tác ý, và hành động là nghiệp. Tuy nhiên là nghiệp sẽ đem đến những kết quả, hay là những khi mà nó chín mùi thì nó sẽ trổ quả. Thì tất cả những hành động của chúng ta tạo ra, những lời nói, những ý nghĩ của chúng ta tạo ra, thầy nói rằng là đều đem những kết quả. Những hành động mà tiếng Tây Tạng dùng hành động đen, có nghĩa những hành động xấu, những hành động bất thiện thì sẽ đem đến những quả bất thiện, và cũng đồng thời là những thiện hành thì sẽ đem đến những quả thiện. Thì khi chúng ta tư duy về những điều này, đó là khi chúng ta dùng cái gọi là tâm chánh niệm, mà trong tiếng Tây Tạng gọi là ba cư. Thì tâm chánh niệm ở đây được giảng là chúng ta ý thức những điều mình làm, chúng ta tránh làm một cách cẩu thả, thiếu suy nghĩ, và chúng ta tư duy những hành động mình làm để mà chúng ta ý thức được, để chúng ta tránh làm những cái hành vi sai trái, và chúng ta có cái sự chọn lựa để làm những cái hành vi thiện. Nhưng mà cái đó là cần cho chúng ta là chúng ta phải muốn để thực hiện những hành vi thiện, và từ đó mà chúng ta phải tổ chức hay sắp xếp để mà chúng ta tạo ra được hành vi thiện đó. Và những điều này, cái tâm chánh niệm này được mô tả là để như là bảo vệ cho tâm của chúng ta từ những cái hành vi sai trái. Và như vậy nếu chúng ta nghĩ về định luật nhân quả hay định luật của nghiệp, đó là chúng ta dùng cái tâm chánh niệm. Và đây là những điều mà căn bản nhất để cho những hành giả tu tập ở trong phạm vi nhỏ để mà được tái sanh vào những kiếp trong tương lai. đó là cái rồi nhớ cái gì là nằm cái lô đó tu de sam ne chỉ đến chawa kun ba chawa shin do to ju ne nyen je kun ne bo ne ne je ne tan de da je ji jang je lo so ta kan je tin de nya ba ka le kha ko tin de ji yo re de ye ne da de jik le la wo me na
rồi ta chắc có 쉬우지 로자니 저 순자들이 대학에 유나데 부지고로 딘데지요 말에 시글로 다다레스 다지 들어가서 처음에다가 들어 시고로 아니 녀버 채웠으면 남지 예매서 뭐 치외치 추모도 관계 좀 입해봤어 봤어 다 녀버 채웠어 봤들라 딱 간지 음식으로 아니 녀버 치디 가서 그래 개 관계도 도는 개 관계도 도는 봐서 녀버 치디 타나 아니 류 관계지네 아니 또 관계지네 아니 온당 관계지네 아니 가서 그래 녀버 치디레스 도구요 말이스 와 엔 셀라 밤마가 스체카로 셀라 아니 예제로 밤마치도 좋아 인자 와 셀라 아니 가서 그래 녀바 미지 이제 밤마치도 좋아 인자 아니 디데체네 아니 녀바 치드레스 엔 유디 냠충에 장도 유디 냠충 중 시부지 배차나 차내장 아니 녀바 치드레스 준저 숨데 제다 두두두두 셰셰는 말에 이제 녀바 치워서 다 남친 예매들이 남친 예매들 지단 가서 그 셀 남친 예매 사람들도 아니 가서 그래 단대디 두님은 어디 제대로 아니 이대요 말에스 담을로 세버도 쇼게 요는 보다 카도고도 치도는 안 보여로다 어디 남친 예매요 남친 예매레스 아니 가서 그래 류디 아니 냠충장 아니 남친 예매 류디 냠충 다 세마다 대견들이 충주지 채널이 아니 시부레스 와 남친 예매레스 아니 지금 가래서나 아니 순전 와 이제 망신 순전 용어장 아니 남친 예매레스 다 갈라다 강바도 순전에 등적에 시전 두고 레스 어디 숨지체 와 냐바쳐 남친 예매 다 치외치 출모도 관계자 매번 봤어요인데 다 치외치 아니 가서 그래 니니도 다다 망부셔로 다 니니도 기도 다다 망부셔 드저 핑 말레스 안 놀잘라다 간디주 연에 아니 핑 말 타나수도 리데 핑 말레스 다 핑한테 가서 출모도 시간 핑 말레스 어다 딘데체네 다 간제 와 다 당고 가서 최체바 타체 니가 그 최 다다는 체바 타체 수메 가서 최코나 체바 타체스 타체가 숨 같이 웃음 어디체나 두두두두 셔러스 말해 그래서 무슨 말다 표제고 단답제고 아니 디타제 웃음 근데 제고 최체바 타체 아니 최체바 때 다다는 체바 아니 정말 안 숨어게 내 가서 그래 아니 숨을 와 최버시 그것이 어딘지 거기 안에 때 랄라 샤르기면도 거기 안에 때 람산 샤르기면도 어디 뭐 대시 빅스피스 때문에 프로세는 So there's so much detail about this that it's difficult to cover everything. The verse these verses are 아니 디슈라 다가리디 어디 다가랑 들어 디스함네 취드선에 지된 차와 강가 그거 차와는 시도네 아니 년세군이 년불낸 거고 그래서 내좀 장군랑 뭐 정가 붙이면 되는 요래서 탄도 좀 쳐줘야 되는 나 저렇게 납득 잡았어. So we'll how can I remember to do this? 됐다 하고서 Sorry. So this particular topic is the two verses together, and so first one we talked about was the human rebirth is very, very important, very valuable, very difficult to obtain, and then therefore we need to feel that we shouldn't waste this life. Then the second half of verse 13 and then on to verse 14, completing the idea, it involves thinking about how temporary, how short-lived we are, that our lives are not, without limit. And so, if we could live as long as we wanted to, then, there'd be no hurry. Okay, well, maybe not today, but I have plenty of time.
that's a complete, error. So, the antidote to that kind of thinking is called, we make brief reference to it, as impermanence in the form of death, meaning that we're all subject to death. So that topic has three, they're called three roots, meaning three main points. And that is the certainty of death, meaning that death is inevitable. There's nobody in samsara who was born that will not die. Not even ordinary samsara beings, even the Buddhas, their lives, their nirmanakayas, their emanation bodies, even those at some point they will be withdrawn. So so you, for instance, the lamas can say that, well, here we are today, and looking at the audience, there are not too many young people. So if we say, in 60 years from now, will I be alive? You can say, I know I won't be alive. Everyone here can sign their name to that. So think about it. Say 60 years from now, all of us will be somewhere else, not in this life. So, there's it's an antidote for the kind of natural way to think that we will continue to live for a long time. That's fallacy, but we have that. So we have to, counter that. And so this topic has that purpose. So the first one is to think of the certainty of death. So the certainty of death is there are ways that they're described, and so we are all subject to. They're called maras, right? Maras are there's a mara is the one that tempted the Buddha at the time of his enlightenment when he was sitting under the Bodhi tree. That was one form of mara, but there are like 4 kinds of maras. That mara is another being. There are 3 other maras. One of them is our own mortality, right? So the mara of death is something that we all carry, and so that cannot be averted. So we need to. So there's nothing we can do to stop that. So it means if we are certain to die, then we need to face that. We need to think about it. We need to recognize that. That's the first one. So within the first root, then there's 3 reasons. One of the reasons of the certainty of death is that we're all destined to die. The other second reason is that so we all have a lifespan. A lifespan means karma. When our lives are born, we are born with the capacity to live for a certain period of time. That's our lifespan. Karma can, create our life such that we're likely to live for only a certain period of time. Some people live longer, some people don't. So whatever our lifespan might be, it's fixed. And with every passing moment, we're coming closer to the end of that limit, right? So it's not like the process of going towards death stops. It never stops for a second. We're always moving closer and closer. And the older we are, the closer we get. So that's the second reason. Then, how's that? That our lives, that the lives are very fragile. To say like a water bubble. Water bubble forms on the surface of water and then it pops. It doesn't take much for that. Our lives the same way. We're not very strong. We might think we're healthy and sturdy, but we're not.
very small things. 공부들이 쉬 잘로 뭐 야바셔. 샤롱메바 쉬 잘로 뭐 야바셔. 류냠조세 로마들. 근데 쉬 잘로 뭐 야바셔. 쉬 잘로 뭐 다지 뒤집다로 조주된 게 So within our lifespans also, we need to reflect that however long our lives are, how much of the time that we have are we able to devote to the Dharma, right? So for 8 hours in the day, we sleep, we're not doing Dharma. For a certain time, we're preparing food. And depending on other things, whatever our lifestyle is like, we might be doing things that don't give us time to practice Dharma. So if you take 24 hours, how much time do you have each day that you can devote to the Dharma? That's one way. The other thing is, as we get older, our ability, our faculties, start to diminish. So our ability to, apply ourselves with, energy and strength and effectiveness diminishes, becomes weaker. So then, that all of that is part of the certainty of death. Then the second root is the uncertainty of the time of death. That is really important. Namchi means the time of death. We don't know. We're not certain when we're going to die. It's a mistake to think, well, most people live 70, 80 years old, some 90, some more. I'm not there yet, so I still got, 20, 30 years more to go. That's foolish to think that. So he said, for example, in the monastery, they're most of the monks that are studying, they're teenagers even when they come, and they're fairly young, and during the time that they're studying, it's usually from, say, 15 to 30 or so. And so that's like the most hardy time of your life. So then Rinpoche is saying that there are times when, they have a particular event of a day where these young, healthy monks are gathering for a class. And then there was this one monk who was, seemed very healthy, and he had to go do some, chore. He had to go get tea to serve. So he went to get the tea. When he was holding the pot of tea as he's coming back, started to get dizzy, fell over, died. So there's not something that he expected or anybody else expected either. So that's an example of, it can come suddenly, come anytime. Sometimes, and they'll say, sometimes people who seem very healthy are the ones that die. Sometimes people who seem chronically ill, they hang on for a much longer time. You never know. That's kind of the main point. Then, 가르사, I'm feeling ready to send it, so, 가르사. So that thing about my point about life being fragile is part of this uncertainty of time, that it doesn't take a lot to, cause a person to. Yeah. Right. I mean, if we have just, there are certain vital points on our bodies, you have to push it too hard, a person can die from that. Moreover, then there are many things that can cause our death, right? Obviously, driving in a car. Car is supposed to be something that makes life, useful. We can, we need a car
do all things we were doing, but also it's dangerous. You could die suddenly, unexpectedly. Your house, even, right? Your house is something that normally you think is your, shelter, but it could catch fire, and there could be an explosion. So even those things that are meant to support your life and your health can actually cause in an accident, an untimely or an unexpected death. Natural disasters, floods, fires, all of these things, illnesses, we're subject to, countless illnesses. And the things that support life are, by comparison, much fewer, right? Diet is important, clothing is meant to protect us and so on. But even those things, the protection is limited, right? So because of that, our lives are, uncertain and So even there are many things that can cause our death. Then even those things that are meant to supposedly, protect us can sometimes, unexpectedly cause our death, right? Food is supposed to be something that sustains us, right? If we eat the wrong kind of food or if we eat too much food, it can actually, create illnesses that can hasten our death. So all of this is saying, talking about the uncertainty and the fragility of our lives, which are meant to develop the sense that we have no idea when the end might come, and therefore we should do everything that we can with the time that's available to be ready. That's the thing. Most people are afraid of death. So the point is that if you make use of the Dharma and you prepare yourself, you don't need to be afraid. And that's important. Then the last point is, at the time of death, nothing can benefit you except the Dharma. So the Dharma is something that will allow you to, so at the time of death, we're facing death, we know, oh, okay, now I'm going. Now there's no way to stop. I'm going to die maybe tonight, or you have some illness, or it's obvious you're facing death. So if you lived a good life, you can face that peacefully. You can face that without regret. So that's the real purpose of this topic. So in this last root section, nothing but the Dharma can help you. There are three things that are not the Dharma. One is your family and your friends. And so the people are companions, people that we feel close to. They're something that the ordinary person, the worldly person, places a lot of importance. Family, friends. But at the time of death, all they can do is stand around and watch you go. And they can't keep you here. So there's also a message in there. During your life, don't spend too much time, don't rely too much on other people. That's one. Then second one is your wealth, right? Then we spend a lot of time in our life. I mean, we need to be able to support ourselves. That's our duty. We should not have to rely on other people to take care of us. We should, provide for ourselves. But wealth in and of itself is of no real value. If we have a lot of money at the time that we're dying, it's just going to sit there. It's not going to help us. It's not going to take us to a better place. And we might even regret that we're leaving it behind.
조리도 찍어래 쳐봐 찍어요 뭐. 응. 하고 자고에 다 제시에 쉬워요. 응. 어디는 저거 땅보다 가져질래요 뭐 응. 대신 마지를 붙들만 내신 다 간제 레카나 계속 줘야 됐어. They say that it doesn't matter who you are. You can be the most powerful king or wealthy person, billionaire, or you can be the poorest beggar who has nothing, material of value. And when time to go, they're equal, no difference. They're all going to go, and the only thing that's going to make a difference is what karma they created in their life, and what that's going to determine what comes after, not what they did in this life, and limited to this life, especially seeking prosperity, material prosperity. There's a saying that says, and when we leave this life, so in Tibet, the butter, they have a yak butter. It's not a yak, it's V, it's the female, but it's important, thing that's part of the food. And so they have, chunks of butter, and sometimes there's hair in the butter, right? So you don't want hair to butter. So the hair is like the person's life ends, it's like a piece of hair being taken out of butter. It's like, it's an interesting image. No, there is really an important teaching in the Dharma about the notion that in reality, we live our lives alone, in solitude. So we when we're born, we come here alone, right? We come into the world naked by ourselves. When we leave the world, we leave the same way. So the message of that is you should also live your life that way. Not that you don't care about other people, but you have to understand that what matters is what you understand about yourself as an individual. And what you do by yourself is what really counts. Not what your friends tell you to do, or what you do when you run around with your friends and the like. So that's, friends are of no value. Wealth is of no value. The third one is also very strong, is we have a very strong attachment to our bodies. We think of our bodies almost as ourselves, right? When we see another person, we say, oh, so-and-so, we're actually looking at that person's body, and we're thinking that's the person, right? So when we look in the mirror and we see ourselves, we think that's me, right? But is it? When you are ready to go, what's going to happen? Your mind is going to separate from your body. So the attachment that we have, the identity that we have with our own bodies, right? And we cling to that. We have a very powerful attachment to our bodies. So that's not going to be of any use. And when we face death, we realize that's going to be, separate from us. Not even our bodies are of any good. The only thing that will benefit us is what kind of life, virtuous we were able to live. So quickly. So there's in the instruction, there's three decisions, three things that conclusions that you say. Therefore, when you reflect on impermanence, you should make the decision, I must practice Dharma. Right? Then the second decision is not only I must practice Dharma, I must start practice right now. And then the third decision that you should make is, the only thing that I should try to do is Dharma. I shouldn't think about any other useless thing. This verse says, then Như vậy có rất là nhiều những chi tiết về chủ đề này mà khó để mà có thể nói về tất cả những chi tiết, và những chủ đề này, hai đoạn kệ gộp lại đó là chúng ta đang nhìn vào đoạn kệ thứ 13 và thứ 14. Trước tiên là nói rằng là thân người
đạt được thì rất là quý giá và rất là khó tìm, và chúng ta không nên để uổng phí. Và trong từ chuyển tiếp từ đoạn dạy thứ 13 qua thứ 14 thì để cho chúng ta nghĩ đến là cái cuộc đời của chúng ta nó ngắn ngủi bao nhiêu, và thì nếu mà cái cuộc đời của chúng ta mà nó thật là dài, chúng ta có thể sống được dài đến bao nhiêu mà chúng ta muốn, thì nếu những chuyện chúng ta cần phải làm thì chúng ta có thể không cần làm ngày hôm nay, và chúng ta nói chúng ta có thể làm vào những sau này. Nhưng mà đó là những suy nghĩ mà thầy gọi là sai lầm. Và cái lực đối trị với những cái suy nghĩ đó, đó là chúng ta quán về sự vô thường. Và sự vô thường ở đây là chúng ta quán về sự vô thường của sự chết. Và như vậy có chủ đề này có 3 cái cội rễ hay là 3 cái điểm mà nói đến. Thứ nhất là sự chắc chắn của sự chết. Không có người nào ở trong vòng luân hồi sinh tử mà không có chết. Ngay cả Đức Phật, cái ứng hóa thân của Đức Phật ở một điểm nào đó mà chúng ta lại được chứng kiến, đó là cái thân của Đức Phật nó cũng gọi là tan biến hay là thu nhiếp lại. Và như vậy, ví dụ như thầy nhìn ở dưới xuống tất cả chúng ta thì những người nghe của chúng ta ở đây thì không có nhiều người trẻ, thì thầy nói rằng là chỉ cần trong 60 năm nữa mà thôi thì chúng ta có thể ký tên, và ông dấu chúng ta nói rằng là tất cả chúng ta sẽ không có mặt ở trên đời nữa, chúng ta đang đi nơi khác. Và như vậy lực đối trị để mà những cái phương cách tự nhiên mà lối suy nghĩ của chúng ta là chúng ta sẽ tiếp tục sống một thời gian rất là dài. Đây là một cái sự sai lầm mà chúng ta cần phải tu tập để mà có một cái lực đối trị đó. Và chúng ta thường nghe là cái danh từ ma ra hay là ma vương, đó là chúng ta thường được biết đó là một khi thời của Đức Phật, khi mà Đức Phật ngồi ở dưới cây Bồ Đề mà ở lúc mà ngài tu để mà thành đạo, thì đó là Đức Phật mà ma vương đến để quấy nhiễu ngài. Thì đó là một loại ma vương, nhưng mà đây có 3 loại ma vương khác nữa. Và một trong những loại ma vương mà được nói đến đó là cái sự chết hay cái sự tử vong của chúng ta. Như vậy là ma vương của sự chết. Và điều này chúng ta không thể nào làm bất cứ những điều gì để dừng cái sự chết hay cái ma vương này. Và nếu mà chắc chắn là chúng ta sẽ chết thì chúng ta cần phải đối diện với sự chết, chúng ta cần phải tư duy về cái sự chết. Và đó là cái điều đầu tiên. Điều thứ nhì là tất cả chúng ta ai cũng có cái thọ mạng là do nghiệp. Khi mà chúng ta sinh ra thì mỗi cái mạng người của chúng ta nó có cái khả năng để mà sống được cái thọ mạng một cái thời gian nào đó. Và có những người thì sống lâu hơn, có những người có cái cuộc đời ngắn ngủi hơn. Và như vậy mỗi từng khoảnh khắc mà đi qua là cái thọ mạng của chúng ta nó ngắn dần. Và cái tiến trình này nó được luôn luôn được tiếp diễn, và mỗi từng giây khắc là chúng ta đi đến gần hơn và gần hơn với sự chết mà không có bao giờ ngừng. Và nếu chúng ta càng ngày càng già hơn, đó là chúng ta càng đến gần với sự chết hơn. Điểm thứ 3 ở đây nói về sự chết, đó là cái mạng sống của chúng ta rất là mong manh được ví giống như ở đây là giống như là cái bọt bong bóng. Mà bọt bong bóng thì như chúng ta đều biết là nó chỉ xuất hiện một giây phút nào, khoảnh khắc nào đó, và nó bị vỡ tan, và đó là khi đến chúng ta chết. Thì cuộc sống, mạng sống của chúng ta là như thế đó. Chúng ta có thể nghĩ là mình rất là mạnh, rất là vững chắn, mà ở trong cái thọ mạng của chúng ta, cho dù là chúng ta sống có bao nhiêu và chúng ta, thầy hỏi rằng chúng ta dành được bao nhiêu thời gian để tu tập Phật pháp. Bởi vì một ngày 24 tiếng đồng hồ, chúng ta đã dành bao nhiêu số giờ để ngủ, rồi bao nhiêu số giờ để mà phục vụ cho cái thân là để tìm thức ăn, để có thức ăn. Như vậy còn lại bao nhiêu giờ để chúng ta tu tập Phật pháp. Và không những như thế, khi chúng ta già hơn thì những cái giác quan của chúng ta nó giảm, và như vậy cái
cái sự mệt mỏi, yếu kém, vân vân, làm chúng ta càng ít tu tập Phật pháp được hơn nữa. Và từ Nam Chi ở đây là cái thời điểm chết. Chúng ta không biết khi nào chúng ta chết. Có thể chúng ta nghĩ rằng 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi tôi chưa đến khi đó, tôi chưa đến đó. Nếu chúng ta nghĩ những như vậy thì thật là gọi là một người không có trí, dùng người không có trí nếu mà chúng ta nghĩ điều đó. Và Rinpoche nói rằng ở trong tu viện thì có rất là nhiều những vị sư trẻ, khoảng là khi mà vừa mới vào tu viện là chắc khoảng 15 tuổi, thì một ngày có một cái sự kiện, thì có một cái vị sư thì trẻ, là khỏe mạnh, thì vì nhỏ thành ra vị này được giao cái trách nhiệm mà để mà bưng trà, đem những cái bình trà mà để chia cho những bậc lớn hơn. Thì khi mà rót trà xong thì vị sư này cảm thấy chóng mặt và té xuống và chết. Dĩ nhiên là cái vị sư trẻ này đâu có nghĩ là mình sẽ chết, và cũng không có ai nghĩ là vị sư trẻ đó sẽ chết. Thì bởi vậy cái sự chết nó đến rất là thình lình. Nó có thể những người có thể rất là khỏe mạnh nhưng mà lại chết. Còn những người, nhiều khi chúng ta thấy có những người bệnh dài, kéo dài ngày này qua năm nọ nhưng mà lại sống lâu. Điểm ở đây là cái cuộc đời của chúng ta rất là mong manh, à, à, và một điểm là cuộc đời chúng ta rất là mong manh, và không cần một cái yếu tố gì mà nó quan trọng hay là nghiêm trọng lắm để mà chúng ta có thể chết. Rồi chỉ có là giống như cái thân của chúng ta nó có nhiều những cái điểm điểm mà quan trọng, điểm yếu mà những người mà họ biết được, họ dùng cái đó, họ chỉ cần đẩy thật là mạnh là cái chúng ta có thể chết. Đồng thời có nhiều những yếu tố mà có thể gây đến sự chết. Ví dụ như là chúng ta ở đây ai cũng là lái xe. Lái xe là một nhu cầu cần thiết để chúng ta đi lại, nhưng mà lái xe cũng nguy hiểm và nó cũng có thể gây đến sự chết. Cũng như cái nhà, thì chúng ta nghĩ là nhà là để cho chúng ta có thể che nắng che mưa, nhưng mà nếu cái nhà và nó bốc cháy hay là nó bị nổ vân vân thì chúng ta cũng sẽ bị chết. Cũng như là bị hỏa hoạn, thiên tai và bệnh vân vân. Và những không những như thế mà những yếu tố để mà hỗ trợ cho cái mạng sống thì càng lại ít hơn. Chúng ta có thể nói là cái chế độ ăn uống nó cũng giúp một phần nào, quần áo chúng ta mặc để che thân cũng giúp một phần nào, nhưng mà những cái điều này, những cái điều trợ giúp cho cái mạng của chúng ta thì nó rất là có giới hạn. Và như vậy cuộc đời, mạng sống của chúng ta rất là không chắc chắn, có nhiều yếu tố khác nhau để gây đến sự chết, mà rất là ít những yếu tố có thể để bảo vệ cho chúng ta, để kéo dài mạng sống của chúng ta. Cho dù là những điều mà chúng ta nghĩ là có thể là giúp ích cho chúng ta, ví dụ như thức ăn là để cho nuôi sống chúng ta, nhưng mà nếu giờ chúng ta ăn nhầm những cái thuốc những thức ăn độc thì nó cũng gây hại cho chúng ta. Và như vậy đó là cái sự mong manh của cái sự sống. Chúng ta không biết là khi nào cái sự chết đến. Như vậy chúng ta nên chuẩn bị để sẵn sàng cho sự chết. Hầu như nhiều của trong nước chúng ta đều sợ cái sự chết, và thầy nói rằng là nếu chúng ta tu tập Phật pháp để mà chúng ta sẵn sàng cho sự chết thì chúng ta sẽ không có, khi đối diện với sự chết chúng ta không có sợ cái sự chết. Và khi cái thời điểm chết đến thì mình tự nói với mình rằng bây giờ là tôi sẽ đi. Và nếu mà tại vì khi mà chết đến thì chúng ta biết đối diện với sự chết thì chúng ta nói là tối nay tôi chết chẳng hạn. Thì nếu mà mình sống một cái cuộc đời mà được mô tả là cái cuộc đời tốt đẹp, làm những cái thiện hành, thì khi đối diện với cái sự chết đó mình đi không có cái sự hối hận. Và qua một cái chủ đề khác cũng liên quan đến sự chết là không có gì, chỉ ngoài Phật pháp không có gì có thể giúp cho chúng ta ở thời điểm chết. Thì ở trong đây nó có vài yếu tố. Yếu tố thứ nhất là gia đình, bạn bè không thể giúp cho chúng ta.
khi ở thời điểm chết. Khi ở thời điểm chết, à, gia đình, người thân của chúng ta, bạn bè của chúng ta có thể đứng vây quanh chúng ta, nhưng mà họ chỉ có thể nhìn chúng ta chết. Cho nên thành là trong khi mà chúng ta đang sống, đừng có dùng nhiều thời gian để mà giống như là với bạn bè, với gia đình, những cách như vậy. Và thứ nhì là của cải của chúng ta cũng không có giúp cho chúng ta khi ở thời điểm chết. Là dĩ nhiên là tất cả chúng ta đều cần những cái nhu cầu thiết yếu để mà cho cái cuộc sống, cái cuộc đời của chúng ta. Nhưng những cái của cải, sự giàu có không có một giá trị nào ở thời điểm chết. Khi ở thời điểm chết thì nó chỉ ngồi ở đó, là tất nhiên là nó chỉ có ở đó mà nó không, chúng ta không có thể mang theo, nó không có đi theo của chúng ta sự chết. Hay chúng ta thậm chí là đang hối hận là chúng ta đã phải bỏ nó trở lại. Và một điểm nữa là ngay cả những vị vua, những người giàu có như là những người tỷ phú, hay những người nghèo khổ như là những người xin ăn mà không có những vật chất gì, ở thời điểm chết không có gì khác nhau. Khi chết thì tất cả chúng ta đều đi. Điều khác nhau là ở chỗ cái nghiệp hay là những điều mà chúng ta đã tạo ra ở trong cái kiếp sống này. Và như vậy có cái tiếng có một cái câu nói dân gian của người Tây Tạng được ví là giống như là cái bơ của cái con dắt á, nhưng mà cái con dắt này là con dắt cái là tên là chi. Thì nó giống như cái mạng sống của chúng ta được ví giống như là tóc ở trong bơ. Thì dĩ nhiên là chúng ta không muốn có cái tóc ở trong bơ. Và như vậy cái hình ảnh này là một cái hình ảnh rất là thú vị để mà nó để diễn tả rằng là khi mà chết á, là chỉ giống như là lấy cái cọng tóc đó ra khỏi cái bờ. Và giáo lý mà nói về sự chết này thì để mà khuyên, có một cái giảng dạy ở trong Phật pháp mà cũng rất là nổi tiếng để mà miêu tả cho chúng ta là khi chúng ta đến với cuộc đời này, chúng ta đến một mình, chúng ta sinh ra là không có mặc quần áo và không có mang theo điều gì, và khi chết chúng ta cũng chết một cách như vậy, không có mang theo một cái điều gì. Và không phải nói những điều này để mà chúng ta nói là chúng ta không có cần phải lo lắng gì cho cái cuộc đời này, nhưng mà ở điểm ở đây để nói cho chúng ta nói rằng là bạn bè không có giá trị, tài sản của cải không có giá trị, và cái điều thứ ba mà không có giá trị là chính thân của chúng ta. Khi chúng ta nhìn vào một người đối diện, chúng ta thấy cái thân hình dáng của họ và chúng ta nhận diện ra là họ. Khi mà chúng ta nhìn vào gương, chúng ta thấy điều mà chúng ta gọi là tôi hay cái tôi. Nhưng mà khi mà chúng ta chết thì cái tâm của chúng ta tách rời từ thân của chúng ta. Mặc dù là chúng ta bám vào cái thân đó, nhưng mà cái thân này nó cũng không có giá trị và nó sẽ tách rời khi chúng ta chết. Như vậy ngay cả cái thân của chúng ta không mang lại lợi lạc cho chúng ta. Những gì mà có giá trị mang lại lợi lạc ở thời điểm chết của chúng ta là cái cách mà chúng ta đã sống ở trong cái cuộc đời. Và như vậy những lời chỉ giáo này là cái kết luận hay tóm tắt là có 3 điều để mà chúng ta phải nhận ra và tu tập. Thứ nhất là tôi cần phải tu tập Phật pháp. Thứ nhì, tôi cần phải tu tập Phật pháp ngay bây giờ. Và thứ ba là điều duy nhất và tôi sẽ thực hiện đó là tu tập Phật pháp mà không có làm những điều gì khác nữa. And so we're out of time for the morning class. In the teaching, so the Lam Rim teaching, there are
extensive explanations, instructions about each point, and not only the general topic, but within each topic there are many points, and to meditate on each one of them, there is a lot of detail that is given. So in particular, at the beginning, the notion of to value your own life and to think that it's something you need to use to achieve something of real spiritual value is really important. And then in addition to that, the notion of impermanence, which is that, there's no time to waste, that we need to, make the most of whatever time we do have. That's really, those two things are kind of really important and move us towards, trying to learn more about the deeper levels of the instruction. So Rinpoche spent a good amount of time talking some detail. He certainly did not explain every single point about it, just to make that clear. And then, however, he said, we're down to one more session. Within the Lam Rim, there's three main parts to it. We've been talking about the first one. The second and the third still remain for the last session. So we're going to try to make the best use of that time and kind of focus on the verses and just the words of the verses, and maybe make some comments about the essence of the meaning. Vì chúng ta mà hết thời gian, vì thầy muốn tóm tắt cho chúng ta những gì mà chúng ta vừa mới được nghe qua. Đó là trong giáo lý Lam Rim thì có những lời chỉ giáo thật là bao rộng về mỗi từng điểm, mỗi từng chủ đề, và trong những từng chủ đề thì nó có nhiều cái điểm hay nhiều những tiêu đề khác nhau, và bắt đầu cái sự nhận ra cái giá trị của cái mạng sống của chúng ta để mà dùng cái kiếp sống của chúng ta để đạt được những cái giá trị về tâm linh nào đó. Và thứ hai là chúng ta nhận ra về sự vô thường để mà chúng ta không có uổng phí thời gian, và chúng ta dùng cái thời gian của chúng ta có để sử dụng một cách đúng đắn thích hợp. Và hai điều này dẫn đến để mà đưa đến cho chúng ta để mà tu học trong những lời chỉ giáo sâu xa hơn. Và như vậy thầy Rinpoche đã dùng một ít thời gian để mà nói về chi tiết cho chúng ta về những điểm mà để cho chúng ta dẫn đến cho chúng ta đi vào những cái giáo lý, những lời chỉ giáo sâu xa hơn. Nhưng mà chắc chắn đây không phải là tất cả những cái lời đã giảng dạy, và chúng ta chỉ còn một thời buổi trưa nữa mà thôi. Và như vậy trong thời buổi trưa thì chúng ta sẽ đi vào tất cả những cái đoạn kệ, và thầy sẽ luận giải giải thích cho chúng ta về những cái điều mà tinh túy của những đoạn kệ này. So now we'll go out to lunch for 1 hour, so we'll come back at 1 o'clock or 1:10. Bây giờ chúng ta sẽ thọ trai, và với quý vị ở trên Zoom và trên Facebook, và chúng con xin hẹn quý vị trong vòng 1 tiếng đồng hồ là khoảng giữa 1 giờ đến 1 giờ 10. Và xin thành thật cảm ơn. Thank you very much.